Okay. I want to thank Planetary Health Academia and Beximco Pharmaceuticals to arrange this roundtable conference, that hypertension in Bangladesh, evidence-based medical guidelines and managing challenges. তো আজকে আমি ডক্টর চন্দন মিত্রা, আমি বাংলাদেশ থেকেই গ্র্যাজুয়েট করেছি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে। বর্তমানে ইন্টারনাল মেডিসিন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসাবে আছি ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডাতে, এবং আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ মেডিসিন অফ ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা এবং ফ্যাকাল্টি লিড ফর ইন্টারনাল মেডিসিন ইন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া। আমার সাথে কো-মডারেটর হিসাবে আছেন ডক্টর আদনান চৌধুরী। He is also Assistant Professor of Medicine, University of Missouri, Kansas City, School of Medicine, Truman Medical Center. আজকে আমাদের মধ্যে সম্মানিত প্যানেলিস্ট হিসাবে আছেন ডক্টর ইমতিয়াজ ইসলাম। He is Associate Clinical Professor of Medicine, Creighton University School of Medicine, Faculty Lead, Nephrology, PHA. Also invited Dr. Saidur Rahman, Consultant Physician, Acute Medicine and Stroke Medicine, Darren Valley Hospital, Kent, UK, and Faculty Lead, Neurology and Stroke Medicine, PHA. এবং Dr. Mosammad Shirajul Munira Lopa. She is attending physician, Division of Cardiology, Department of Medicine, New York Health and Hospital, Queens, Assistant Professor of Medicine, Cardiology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York. আমাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার, ফর্মার ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রফেসর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস, NICVD, সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি। Professor A.K.M. Mohibullah, Professor and Head of the Department, Cardiology, Bardem. Professor Dr. Muhammad Zakir Hussain, Professor of Medicine, TMSS Medical College, Founder, President, Hypertension and Research Center, Rangpur. Professor Muhammad Asadul Kobir, he is Professor and Head, Department of Medicine, Dhaka Medical College, Hospital. Professor Dr. Abdul Wadud Choudhury, Head of Department, Cardiology, Dhaka Medical College, Hospital. Professor Dr. Firoz Ahmed Qureshi, Professor and Head of Neurology, Anwar Khan Modern Medical College, Dhaka. Former Head of Neurology, National Institute of Neurosciences and Hospital, Dhaka. President, Society of Neurologists of Bangladesh. So I would like to welcome everyone to our roundtable conference today. And I want to disclose that we don't have any financial conflict of interest during this conference. And I would like to thank Planetary Health Academia and Beximco for organizing this conference. Now, আমি খুবই এক্সাইটেড যে অনেকেই যারা আজকে প্যানেলিস্ট হিসেবে আছেন তাদের সাথে আমার সরাসরি কাজ করার অথবা সিনিয়র হিসেবে মেডিকেল কলেজে দেখার অভিজ্ঞতা আছে এবং ছোট বোন হিসেবে এখানে আছেন। So this is a very good time for me to, and I'm very excited to moderate this session. Now, I would hand it over to Dr. Adnan Choudhury, our co-moderator. Good morning, good evening, everyone. This is my first stint at moderating. I have been with PHA for almost 2 years. আপনাদের কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। I am North American based, grew up in Canada most of my life, left Bangladesh after class 10. So it has been my dream to be involved in healthcare discussion and being part of medical education back home. So this is an incredible opportunity. I'm looking forward to hear from your expert opinion. My personal research interest is hypertension and cardiovascular risk in South Asian population in North America. On that note, I have done few presentations with PHA, and I really appreciated your input into this. So this is a continuation, I feel like, from that discussions, from those topics, to see how we can facilitate healthcare when it comes to hypertensive management in our country. I wanted to sort of allude to the fact as to why hypertension is such a big deal. We, of course, have data for North America, for Canada and US,
data from South Asian countries are not readily available. So I did a Grand Round talk in 2021, and I was able to get some brief data on hypertension prevalence, risk in Bangladesh. So I will share some with you as an introduction, and then we move on to the next phase. The first reported prevalence data from Bangladesh date back to 1976, about 5 years after independence. And at that time, prevalence was recorded to be around less than 2%, obviously undercounted. And then there was a NCD risk survey in 2010, which gave us some recent insight into the situation of hypertension in our population, indicated that male population are more readily affected than female. And the urban population had higher prevalence compared to rural population. And as of data from 2018, some studies showed prevalence of hypertension in general Bangladeshi population to be around 20 to 25%. So 1 in 4 of adult population are thought to have some form of hypertension, which makes this talk incredibly important for us. And if I were to apply guideline-based data, and guidelines again are just guidelines, we are supposed to use our own judgment, but if we follow the new ACC or AHA guidelines and the definition of hypertension based on that, then the prevalence of hypertension in Bangladeshi adult population goes up as high as 40 to 50%. So I have to apologize because I do not know any data for the last year or two, but it just goes to show how significantly important controlling hypertension and addressing hypertension as a public health situation is for us. Before we move to the next section, me and Dr. Mitra want to invite anyone to post questions in the chat box or in Facebook Live. Ami ebong Chandanda will do our best to accommodate all the questions so our experts can chime in. That being said, I would like to sort of briefly ask our experts to comment on impact, physiologic impact of hypertension in major organ system. So, ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমি Dr. Munira Lopake দিয়ে শুরু করতে চাই. Dr. Munira, I would like to sort of ask you briefly, what are the major cardiovascular consequences of uncontrolled hypertension? Assalamu alaikum. Good evening in Bangladesh and good morning in New York. I'm sorry, I don't know the time frame in your place. Thank you for inviting me, and thank you Planetary Health Academy and Chandanda for this for organizing this wonderful discussion. And today, actually, the 17th May, like few days ago, it was a World Hypertension Day, 2023. So I want to come from the slogan of this year. The slogan of this year for that World Hypertension Day is check your blood pressure accurately, control it, and live longer. So that means hypertension has a very big effect on living longer. So that means it's, of course, affect a lot of organ in the body, and it is one of the cause of mortality worldwide. And not only mortality, huge morbidity. So why we need to control, and I would like to at the end, like if I get time later on, I really want to discuss the meaning of the accurately, because the 2021 slogan was measure your blood pressure, control it, live longer. But since last year, like 2022 and 23 is the same slogan, measure your blood pressure accurately. So both 2 years, this one word was actually really added and emphasized on what is the meaning of that measure accurately. So I really I would like to discuss about what is the accurate process of measuring blood pressure.
We have very stood and knowledgeable audience. So a lot of us, we know that how to control, what medication should be using, what is the parameter. But myself, even when I was going over the guideline yesterday, a lot of point was I was not even aware of how to measure the blood pressure accurately, being a cardiologist even. So if I get time later on, and come to the point of your question, it actually can affect, I should say, from the head to toe. Means the high blood pressure can affect the brain. It can be cause of ischemic or hemorrhagic stroke. We know that hypertensive crisis can give encephalopathy in the brain, and crisis can it can kill the people. So and then if we come down to the eye, hypertensive retinopathy, people can lose the vision, and the eye can get affected as well. And then of course the big organ, heart. So most of this one of the have like a major risk factor to get the cardiovascular diseases. So people can get heart attack, cardiomyopathy, dilated, or the hypertrophic cardiomyopathy, a lot of heart disease related with the high blood pressure, as well as the pulmonary right heart failure, right heart pressure, or the pulmonary pressure will be related, like lung disease and heart blood pressure also related each other very closely. Like we know that sleep apnea can give actually hypertension too. So pulmonary or like lung disease also related with the hypertension. And the last is the kidney and the vascular disease, peripheral vascular disease and kidney. Even uncontrolled high blood pressure, patient develops CKD, and they can fail the kidney as well, and peripheral vascular disease as well as related with the high blood pressure. So we can say, actually say, all the multi-organ, all the major organ in the body can get affected and damaged by the uncontrolled high blood pressure. No, thank you. Thank you so much, Lopa, Dr. Sherajum Munira, to tell us like what is the impact of uncontrolled blood pressure in our body, and especially on the cardiovascular system. So now I would like to go to Professor Zakir Hussain. Actually, Dr. Zakir Hussain, I wanted to mention that last year he received that Ekushe Award for his efforts in establishing that hypertension center. So I would like to ask him, like, what is his motivation to found this organization and the current state of hypertension in Bangladesh and management efforts? Thank you, Dr. Chandan. Thank you all for inviting me to attend in this seminar. Actually, now today APB organized a conference, that is 3 days conference. It started on 19th, that is yesterday, today, and tomorrow. These 3 days, interactive session, scientific paper presentation from home and from abroad. And in fact, I am now in this session. Hypertension, a common problem, and from ancient time, that is 3000 years before BC, it is known to humankind. But in fact, still, with the physician as well as the population not aware of it, probably because it produces no symptom, mostly. That is more than 90% is usually asymptomatic, and only 5 to 10% it is symptomatic. Can you hear me? Yeah. Yes, we can. Yes. Is there any noise? Dr. Qureshi, আপনি যদি একটু মিউট করেন। Oh, yes. Yes. And Dr. Kobir, Dr. Asadul Kobir, আপনিও যদি একটু মিউট করেন, হ্যাঁ, ওখান থেকেই বোধহয় ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা আসছে। আমি তো বলতেছি, এখন শোনা যায়? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি?
শোনা যাচ্ছে। Can you hear me? হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি। জাকির ভাই, আমরা শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে ডক্টর জাকির। Hello, Dr. Chandan. There is a noise হ্যাঁ। here. There is a now there's cultural program is going on. Okay. That's why there's a lots of noise there. But আচ্ছা, I have to না, go outside. না, আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলতে পারেন। আমরা কোনো নয়েজ শুনতে আচ্ছা, পাচ্ছি ঠিক না, আছে। আপনি বলতে পারেন। Okay, thank you. Thank you. Hypertension, first work on hypertension started by Professor H.Y. Chaudhary in the year 1984. And I passed MBBS in the year 1985. After passing MBBS, after completing my in-service training, I worked under Professor H.Y. Chaudhary in his hypertension corner, and subsequently in hypertension center that established it in Green Road, Dhaka. Now, I worked there for about 10 years. And this is in fact, this sort of corner or center is an innovative idea. And Professor H.Y. Chaudhary first think about it in Bangladesh. As it is silent clear, you all know, it produces symptom when there is target organ damage. And once there is target organ damage, nothing to do. And that may be ischemic heart disease, stroke, or peripheral vascular disease, or CKD, or retinopathy. So, in our country, NCD, that is non-communicable disease, really a burden. Not only in our country, in the whole world, but as developing country like Bangladesh, our economy not so strong, or health sector not so improved, but a huge burden of non-communicable disease, particularly heart disease, kidney disease, and stroke or retinopathy, poses great burden to our society, to our health sector, and as well as to the government. Now, I started work on hypertension from 2008 at Rangpur. But my concept, I took this concept from my legend professor, Professor H.Y. Chaudhary. And I really grateful to him. And his concept about hypertension management, I started this work. And by till today, we have around 34,000 enrolled patients in my center. And they are mostly regularly or irregularly come to the center, take consultation. And in the center, our main work is to aware the general population of the country, particularly in Rangpur division. Within this time, we have completed more than 300 awareness program, where more than 50,000 population are enrolled from different classes of population, that is teachers, politicians, civil society, school teachers, madrasa teachers, etc. and etc. At the same time, we're motivating people by counseling, by audiovisual counseling, by interactive session, so that they can be aware of hypertension, they can understand the burden of hypertension, they can understand the about target organ damage that is done by hypertension, so that they used to so that they are aware of it, and they are interested to come to the physician about their hypertension diagnosis and management. In our country, hypertension management, as the huge population have been suffering this condition, not possible at individual chamber or at clinic or at hospital. I think for proper attention, proper management, and to create awareness, needs hypertension corner or center
at every district or upazila of Bangladesh, from where people can get suggestion and treatment facility, even medicine, free of cost or at affordable cost. Because most of our population not able to purchase medicine, not able to give fee, consultation fee, or not able to give fee about investigation. So for this reason, non-communicable disease control sector of busy health doing several steps, particularly from 2 years back, they enrolled in city corner in each and every upazila where free consultation, free medicine supply started among our general population or patients. I actually, for my own initiative, with some other colleagues and civil society, started this work. In my center, free consultation, investigation at affordable cost, but yet medicine not supplied from my center because it is a huge burden. But by this time, we are becoming part of the government, and near future, government will supply medicine in my center so that our patient also get free medicine. In my center, huge number of patients, around 50% of the patient, hypertensive patient, have target organ damage. Many of them have more than one target organ damage. That is having ischemic heart disease, having CKD, or having history of stroke, or having retinopathy. So hypertension without complication patients are less than 50% of our total patient. More than 50% of enrolled patients in my center having one target organ damage or more than one target organ damage. So this group of patients with treatment not possible to cure. Just we are with proper management, we are delaying the progression of organ damage. So if we can diagnose at earlier time, we can prevent the target organ damage. So my main motto or main target to diagnose hypertension at earlier time when all the organs remains normal, or to prevention so that they can avoid the risk factor, like they can avoid obesity by doing exercise, they avoid tobacco or alcohol or stressless life, etc. So my center doing many programs regarding awareness, regarding early diagnosis, and regarding investigation at affordable cost, but medicine not supplied from this center. So in my eyes, I have seen hypertension, a very common problem. Around 20% of the adult population having hypertension. And in my center, enrolled patient, more than 50% having target organ damage, one or more than one. So nationwide awareness should be created so that each and every person should check their blood pressure, and if found hypertensive, should take treatment, and if not develop hypertension, they should follow ideal life, that is balanced diet, weight control, and physical activity, so that in future they will not develop hypertension. So by this way, we are working in this center, and many of the educated officers from Dhaka visited this center, and they have seen our activities, and each and every physician, senior physician, civil society helping me in running this center. Dr. Chandra. Thank you, Dr. Zakir. As usual, I'm very motivated by your efforts. It's phenomenal what you're doing in Rangpur. I would like to transition using what you just said, that in your clinic, 50% or more of the people have target or end organ damage.
which is astonishing. And it's significantly higher than developed world. So I would like to focus on, Dr. Lopez spoke about cardiovascular implication of hypertension. We would also like to focus on now the cerebrovascular impact of hypertension. As Dr. Zakir was mentioning, people with strokes due to uncontrolled hypertension is not uncommon in our population. So on that note, I would like to ask Dr. Qureshi if you could give us a brief overview about the effect of hypertension uncontrolled on the cerebrovascular system, alluding to the risk of strokes and further damage to the brain because of uncontrolled hypertension. Dr. Qureshi? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম যে what are the effect of hypertension in the cerebrovascular system, as it's one of the major target organs that are damaged. Yeah. If you could share with us. Yeah. Thank you. I must first thank the Planetary Health Academia for this nice organization as a memory of the World Hypertension Day. And also I have a galaxy of very bright medical professionals. So this is my pride to speak in front of them and with that of the very bright audiences. The thing is that Dr. Lopa and Professor Zakir has elaborately mentioned the effect of the hypertension in general population, and you also elaborated your work on population-based studies on hypertension, and the data is in front of us. It's a very illuminating data, but dangerous to our health. Data is not dangerous to health, but it reminds us one of the major killer and one of the major sufferings is the hypertension. It has got many target organs. The main target organs, if we consider from above to the down, it is the brain. Number 2 is the eye. Number 3 is the heart. Number 4 is the kidney. Number 5 is the peripheral vessels. So these are the all target organs that involve. So it affects, as we say, it's from the head to that of the toe. So nothing is spared, because hypertension is the disease of the blood vessel, and human being has the blood vessel everywhere in their body. So when we isolate as a case of an effect of the hypertension in brain, we can have that it may be not the isolated one. Hypertension is not basically an isolated disease. It is always associated, majority of the cases, with other friends, we can say, that is diabetes mellitus, that is dyslipidemia, and others. And sometimes the persons having the other habits of the smoking and others. So this is a correlated. So when we treat or we deal with the hypertension, we have to have a branch of the diseases that we should focus on. Hypertension in the brain, it can affect the 2 ways, because it is a disease of the blood vessels. So we go for the blood vessels. It is the large vessel disease. It may be small vessel disease, both. Large vessel disease is usually atherosclerotic hypertension, and also its friends, that is diabetes mellitus and dyslipidemia, together with some of the hereditary predisposing factors, contribute to the large vessel disease, and it causes stroke. Second, small vessel disease. The small vessel disease, it may be due to rupture, that is, we call it hemorrhage, that is a cerebral hemorrhage, and it may be an ischemic stroke. So ischemic stroke and the hemorrhagic stroke constitute a large part of the effect of the hypertension on the brain. Besides this, all these strokes are usually acute in nature, but there are something that
which involve the small vessels of the brain that can cause a subtle, small infarct of the brain, causing to the multi-infarct dementia. So if we just summarize it, hypertension can cause in the brain, that is large vessel disease, also small vessel disease, together with the cerebral infarct or ischemic stroke, and also the hemorrhagic stroke, together with multi-infarct dementia. All of these constitute the effect of the hypertension in the brain. So if hypertension is effectively controlled, we can control the two major diseases. That is the cardiovascular effect of the hypertension, and that is renal and also that of the effect of the hypertension on the brain. And if we lower the blood pressure and if we control the blood pressure, we will have a very good outcome of preventing mortality, morbidity, and as you know, stroke is the major cause of the disability of the whole of the world. So we can prevent this disability also. Thank you very much. Thank you. No, thank you, Dr. Qureshi. So everybody is, I think, again and again, if you see, mentioning one thing, that what an uncontrolled hypertension can do to our body. So I think we always call hypertension a silent killer. Like Dr. Zakir Hussain at the beginning, he mentioned that we usually don't have symptoms from hypertension until it is too late. And as Dr. Qureshi, Dr. Lopa, and every other people was saying that it has that microvascular and the macrovascular effect that can affect each and every organ of the body. And they rightfully mentioned the cardiovascular effects and the cerebrovascular effects. Now, data is very alarming, depending on where you look at, like either 1 in 4 people or 1 in 3 people have hypertension in the whole world, or in Bangladesh as well. And Dr. Zakir Hussain, what he mentioned, that complication, that's even more alarming from the rest of the world as well. Now, I will go to Dr. Imtiaz Islam to tell us about the end organ damage or the effects on the kidneys if the blood pressure remain uncontrolled. Thank you, Dr. Imtiaz Islam. Thank you, Chandan, and thank you, Adnan. My respect to my seniors, especially Zakir Bhai, for his wonderful work. And I'll take a second to recognize my friend and classmate Asadul Kabir, and also Dr. Wadud for becoming the head of the department of our alma mater. As you know, you may have heard this, the kidney actually precedes hypertension. If you look at the Guyton-Hall hypothesis, which is the pressure natriuresis, so inability of the pressure natriuresis system to work actually results in hypertension. High blood pressure should cause natriuresis in the kidneys, and that should take care of the volume component of the hypertension, so the blood pressure will normalize. But what happens is, over time, the pressure natriuresis does not work very well. That's why the volume expands. And eventually, there is also increased peripheral resistance, resulting in hypertension. All of these things can be reproduced by decreased number of nephron. If you think of prematurity in Bangladesh, and then your nephron dose is less, and actually last few days of intrauterine life, people can generate several 100,000 of the nephrons. If they're born with less nephrons, they're going to have more hypertension. Now, if we think about the end organ damage on the kidney, if you think of ESRD, the number one reason is diabetes, which is about 45%. Hypertension is another 30%. Now, interestingly, UKPDS studies have shown the weightage of hypertension is actually more than the weightage of managing diabetes. It is either 7 to 4. So it is more important to control hypertension. Of course, we should control diabetes. So at least a statistical model shows that. The question is why? So if we have really, like, say, malignant hypertension, which causes renal failure,
we can have actually fibrinoid necrosis, endothelial damage, and then we can also have clotting because of endothelial damage. On the other hand, chronic hypertension, again, is the chicken and the egg situation. If we have glomerulonephritis, it causes hypertension, but hypertension also causes renal damage. So here, you know, the mesangial cells anatomically, they are the repairing cells that actually give nourishment to the endothelial cells. There is a separation between endothelial cell and mesangial cells and accumulation of protein and other materials. Gradually, this thing actually causes dysfunction of the endothelial cell. Ultimately, the porocytes are affected, and then we start having protein leaking. As protein leaking progresses, the kidney disease also progresses. And with every study, we have seen all the medication that we use, including the new one, the SGLT2 inhibitor, they all reduce proteinuria, but they also reduce blood pressure. SGLT2 itself reduces blood pressure by 4 points. So actually, in big studies, it suggested that even 2 millimeters of mercury reduction in blood pressure can have up to 10% reduction in cardiovascular mortality. If we think of the kidney, actually, again, renal artery stenosis is a well-known cause of hypertension by fibromuscular dysplasia in younger women and in elderly with atherosclerotic vascular disease. And then if we think of genetic disease like polycystic kidney disease, as the kidney increases size of 1 kilo, and then the blood pressure goes up. So there is very close relationship between kidney and hypertension. On the other hand, hypertension is one of the root causes for chronic kidney disease. I'll rest now. Thank you. Thank you, Dr. Imtiaz Islam. So you brought up a very good point. I think time to time, I think all of us tell the same thing to our trainees, that if we can manage hypertension, diabetes, and dyslipidemia, half of the patients will not be in the hospital. So I think the primary goal is to control the hypertension, but not to go up to that extent to the end organ damage. When that cycle starts, it's really, there is no point of going back. Now, I would like to ask Dr. Shamim Ahmed, that Dr. Imtiaz Islam was talking about that, effect on kidney systems regarding diabetes, blood pressure, and how it progressed to chronic kidney disease. Now, when it comes to the management of hypertension in a patient who has diabetes and some sorts of kidney disease, what are the areas that people need to keep in mind when they manage the hypertension? Dr. Shamim Ahmed, আপনি যদি একটু unmute করেন, please unmute. I think you can hear me now. Am I right? You can listen me? Hello? Yes, we can. No, thank you very much. So the last three speakers already described very nicely about hypertension. And as you said, the target organ starting from brain, eye, heart, kidney, and vessels, all are involved in hypertension. As you know, in Bangladesh, the first cause was diabetes, and the second cause is the chronic kidney disease, hypertension, and third cause we say now is the glomerulonephritis. But when we are student, glomerulonephritis was the second cause. Third cause was the hypertension. And hypertension, as you know, it is whether primary or secondary. Anywhere pressure in the body is detrimental. The main cause of kidney failure is the increased interglomerular capillary pressure. And in case of hypertension, either primary or secondary, the transmission pressure going to, as I said, if you start from the renal artery in the interlobar arcuate artery and then afferent arterial, and these vessels are damaged either due to pressure, either in the intima and the media. As you know, malignant hypertension, there's onion skin appearance, proliferation of myopathy. So ultimately, the vessel is narrowed, there is a change, there is decreased perfusion,
and there's a damage of the kidney. At the same time, if there is a proteinuria, and there is another factor for progression of the disease, protein is important. So hypertension is the cause of the CKD, and if the patient is CKD, it is the effect. That one is the cause and the effect. So that is very important, hypertension. Particularly if you say in the case of treatment, it's very difficult when a patient develops hypertension CKD, even with 2 or 3 drugs, we cannot control. As you know, what should be the target of blood pressure? When we say hypertension, there are a lot of evidence-based now. I have seen through the literature. They say 135 to 85 as a hypertension, but nice study, they said 140 or 190. Whatever might be the condition, in case of CKD, the blood pressure is very high, and you have to use 2 or 3 drugs, or even 4 drugs. Even we cannot control. Is a resistant or refractory hypertension, including using the diuretics. That is very important aspect. Again, what I see in case of diabetes, you should know, even we control the blood sugar, if we control the protein, control the lipid, we have used the vitamins, but we cannot help the progression of the kidney disease. In case of diabetes, as you see, the mechanism action, that there is a metabolic factor, hemodynamic factor, and the third factor is a inflammation and fibrosis. And that is and there are 2 studies recently, they have said, if we can control this fibrosis and inflammation, which is mediated through non-steroid mineralocorticoid receptor. So if we can, mineralocorticoid is essential for our life. But if it has more action, particularly in CKD, its action is more. So if it control, then we can do. And that's why there is a drug, mineral drugs, we can use this. And that has shown some beneficial result. So in that cases, people are trying to prevent the progression of CKD in case of diabetes. Of course, in hypertension, blood pressure, what should be the target of blood pressure? That if you say Gen C, if you say ADA, if you say ADUKI guideline, it should be 130/80 is the target blood pressure. But if it's a certain protein, they say you lower down. But in practical, it is very difficult to lower these drugs, blood pressure with all these drugs. In that cases, we have to minimize. And at the same time, all these people are poor people, cannot not these costly drugs. So we have to be compromised with the patient and salt restriction, the use of diuretics and other 2 drugs. So it is a problem. What is the problem? If you can detect earlier, you see, hypertension and CKD is managed. That was a headline in one of the World Kidney Day. That should be diverse. So hypertension should be controlled to avoid this CKD in any form. And regarding the drugs, what I said, it is very difficult to control blood pressure, particularly. And of course, in the glomerulonephritis, I don't know, primary idiopathic glomerulonephritis and secondary glomerulonephritis. Nowadays, in our country, it is much less, maybe due to early detection, maybe to good management with steroid and other immunomodulating drugs. And that's why they are now third. In fact, while we have been student and early parts of our life, glomerulonephritis is very common, and it was the second cause of CKD and hypertension. So these are the things we have to, and what should be the target of blood pressure, how we define hypertension, and how to measure hypertension, what are the drugs to use, when to use, if it has cardiac problem, if it has other problem, what are the combination of drugs, that should be discussed in a hypertension. Now I can stop if any question related to that, and then I can answer. Thank you, Dr. Ahmed, for your expert opinion. Thank you for this stage of the presentation. I think we have some idea that we already knew, that how damaging uncontrolled hypertension can be. I mean, we focused on 3 major organs, but obviously there's damages to other organs and long-lasting impact on health of general population, and that translates into economic burden in the society due to disabilities resulting from uncontrolled hypertension related diseases.
next stage, we would like to move on to sort of discussion about guidelines. And I would like to, again, reiterate, as we all know, guidelines are guidelines. They're meant to aid us in taking care of our patients. This is how I was taught, and I shared this with my trainees, because guidelines are truly supposed to show us the way, but we are supposed to walk the path with our patients. So each patient is different, each situation is unique. And with that in mind, obviously, the major guidelines that in general in the world that we pay attention to comes from countries with the most resources, and it always happens to be North America, Europe, or Australia, or Canada, have you. So in our clinical practice with my American colleagues here, obviously we follow ACC guidelines. For the internist among us, we tend to follow the Joint National Committee's guidelines, the American College of Physicians guidelines, then the American College of Nephrology Association's guidelines. But there is so many of them, and each of them allude to very different aspects of patients' care. So, and we all, of course, at times have healthy debates with our colleagues regarding which guidelines to adhere to and what to do. But at the end, we all agree that it matters the patient that we're taking care of and how we can implement these guidelines. So my next question is on that aspect to Dr. Wadud Chaudhry, Professor Wadud Chaudhry. If you may allude to the usage and implementation of these guidelines in our academic medicine setting, in not only Dhaka Medical College but in other colleges, and how we attempt to implement these guidelines in our patient care, or is there any other guidelines that we should be aware of here that would help us take care of Bangladeshi hypertensive population better? If you could comment on that, please. Then what you were saying, that the guidelines that we follow. Now, the American College of Cardiology, American Heart Association guideline, they are stating that if you have a blood pressure of 130/80 or more, you call it hypertension. But yes, we still follow, and I think most of the world still follows, the guidelines that has been advocated by and advocated by WHO, International Society of Hypertension, European Society of Cardiology, and European Society of Hypertension. And I think many of the other societies, including the Asian countries, the cutoff point still is 140/90. Yes. The point is, why do you consider these cutoff points and guidelines? Why are they stating that? We consider what is the long-term effect and also the economic point of view. If you make the cutoff point at this point, 130/80, the prevalence of hypertension in Bangladesh, the last study suggesting is 24 to 27%. Now, if you make it 130/80, the moment you say that, the prevalence is going to be more than 40%, as it is in America. So that's a point of difference. And why are you saying these guidelines? To have long-term consequences that results from the uncontrolled hypertension or raised blood pressure, we want to reduce that. To that effect, we are creating these guidelines and suggesting all this medicine. In Bangladesh, the guidelines suggest the first line of drug use a combination ACE inhibitor, ARB plus minus calcium channel blocker, if needed, add a diuretic. And if you have cardiac issue, then only add beta blocker. And other drugs as needed, alpha blocker and other things. But what we consider in our country, we have 18,000 community clinics, perhaps one of the best infrastructure in the whole world that is present in a smallish country
a middle income, lower middle income country like Bangladesh, every union has a community clinic. And every community clinic has many of the medicine, including anti-diabetics, antihypertensives, and many other things, free of cost to the. And what the government has done, they have taken two medicines, which are very likely to control the blood pressure very effectively and without producing the least side effect. So our choice has become amlodipine and an ARB, not an ACE inhibitor. Because in this country, perhaps because of the environmental pollution, the incidence of cough induced by ACE inhibitor is relatively more. So when the patient develops cough, they tend to stop taking the medicine. So guidelines are there, but the reality also suggests what we can implement in here. That has been done in here. Another thing is that consider the other indications. When I teach my students, I tell them, yes, guideline is there, but your patient is an individual. Consider his financial status, his mental status, his pulse rate, his comorbidities like asthma or CKD or diabetes or cardiac issue. And then you think which will be the best combination for him. The most important thing is that the patient has to take the drug regularly to control the blood pressure. Any guideline will be effective when you implement it properly. But if you give a medicine which may be the best for that person, but he won't take it, your prescription is useless. The value of it is zero. Chief যদি স্যার বলতেন, বাবা একটা রিক্সাওয়ালার 160/100 প্রেশার, ওর প্রেশারটা তুমি ওষুধ দিলা কমে 140/95 হলো, এখনো তার প্রেশার কন্ট্রোল না, ওকে তুমি দিয়েছো অ্যামিজাইড, একটা কম্বিনেশন অ্যামালোরাইড এবং হাইড্রোক্লোরোথিয়াজিড কম্বিনেশন, খুব সস্তা একটা ট্যাবলেট, কিন্তু ওটা খেয়ে তার রিস্ক তো অনেক কমে গেল। ওকে তুমি যদি আরেকটা ওষুধ দাও যেটা সে এফোর্ড করতে পারবে না, বাংলাদেশে এখন ইকোনমিক স্ট্যাটাস অনেক ভালো হয়ে গেছে, তখন তো এরকম ছিল না সেই 90s-এ, ও তো ওষুধ খাবে না, তাহলে তার লাভটা কি হলো? এই জিনিসটার জন্য আমরা ভুলে না যাই। And another thing is that people tend to have peculiar type of side effects and never ever disregard what they are saying. Individual variations and peculiar side effects. You have multiple case reports of having paracetamol-induced allergy or a statin-induced pustular lesion. Let's be very peculiar, very unique, but that can happen. So always listen to the patient and try to find out whether it actually relates to the drug he is taking and change it. Just don't be adamant that this cannot happen. And only then guidelines are going to be successful, when it becomes successful at individual level. Thank you, Adnan. Thank you, Dr. Chaudhary. I mean, these are golden advice at any level, even people like me who are early attendings. But what you said, I absolutely agree. I was taught, and I again teach my residents, that we don't treat numbers, we treat the patient. And you could be the best clinician, and if you cannot convince the patient or do not understand what the patient is able to take or not take, then you have failed as a clinician. And this is why it's been my interest. How do we read a guideline and implement that in real life? So it's been very interesting to know how things go and how things happen. I would now like to focus on, to ask Dr. Majumdar, Professor Majumdar, in Bangladesh, for someone like us who are interested and we want to know more, and as time goes by, we are actually taking care of increasing population from Bangladesh, either they're first generation Bangladeshi or second generation Bangladeshi. They still have the genetics as native country.
and the rules or the guidelines crafted here does not always agree. As Dr. Chaudhary was mentioning, certain things, certain drugs work differently in certain population. So I would like to know from you, to start with preventative strategies in Bangladesh. What kind of preventative strategies to mitigate hypertension has worked in the general population, both as a public health policy expert, but also as purely from a medical point of view? What kind of advice, what kind of strategies implemented in a local or regional level has helped? That would be my question. থ্যাংক ইউ ডক্টর চন্দন, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এখানে এতক্ষণ ছিলাম, তাতে বোঝা যাচ্ছে এখানে সবাই বাংলা বুঝে এরকম সবাই আছি আমরা, বাংলা বুঝে না এরকম কেউ নাই। কাজে আমি একটু বাংলাতে কথা বলতে একটু কমফোর্টেবল ফিল করি। তো আমি প্রফেসর চৌধুরীর কথাটা রেশ ধরে একটা কথাটা বলি, আব্দুল লতিফ চৌধুরী, যে একটা হলো গাইডলাইন আর একটা হলো কিন্তু ম্যানুয়াল। গাইডলাইন এন্ড ম্যানুয়াল একটু ডিফারেন্ট। গাইডলাইনটা ফর্ম করা হয় অ্যাজ ইউ অল নো, যদি আমি একটু এটা ডুপ্লিকেশন হবে, যে গাইডলাইন ইজ বেসড অন দি এভিডেন্স derived from different trials, particularly RCTs and also the real world findings. কাজেই এইটাতে কিন্তু একরকম হবে গাইডলাইনটা, যে আইডিয়াল ড্রাগ শুড বি দ্যাট ওয়ান অর দিস ওয়ান, and another one is the manual, যেটা নাকি প্রফেসর অদূর চৌধুরী একটু এমফাসাইজ করেছিলেন, যে আমরা আমাদের মতো দেশে কোন ওষুধটা পাবলিকলি আমরা ইউজ করার জন্য এনকারেজ করব অথবা অ্যাডভোকেট করব, দ্যাট ইজ দি ম্যানুয়াল অফ দি ন্যাশনাল ম্যানুয়াল, যে আমরা এই ওষুধটা দিতে চাইবো। কিন্তু গাইডলাইন থেকে আমরা কিন্তু বিচ্যুত হওয়া ঠিক না। আমাদের দেশের লোকের কথা বলা হচ্ছে না, এটা একটা গাইডলাইনে আমাদের পপুলেশনের হয়তো কথা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু আইডিয়াল ড্রাগের একটা definition আছে অথবা criteria আছে in the International Society of Hypertension guideline. You can see there is number 5 criteria for the ideal antihypertensive. অন্যগুলি তো আমরা জানি, it should be cost effective, it should be less side effects, it should be once a day will be better, etc., etc. But one point we sometimes forget is that it should be applied to the population for which it should be applied to the population after the trial of the drug on that population. এটা কিন্তু একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, কিন্তু আমরা ওইটা অনেক সময় খেয়াল করি না, যার জন্য এটা নিয়ে অনেক কাজ হয় না। আমরা যে বাংলাদেশের গাইডলাইন করার কথা চিন্তা করি, তখন দেখা যায় আমাদের পপুলেশনের উপরে যে বিভিন্ন থেরাপিউটিক, নট অনলি দি ড্রাগ, অলসো দি আদার পয়েন্টস, সল্ট রেস্ট্রিকশন অথবা অন্যান্য জিনিসগুলি আসলে কতটুকু এফেক্ট করে এবং এটা এই সাইড এফেক্টস কতটুকু, এইটার কিন্তু আমাদের অত ভালো ডাটা নাই। আই উইল বি হ্যাপি টু লেট ইউ নো যে আমাদের দেশে স্মল স্কেলের অ্যাটলিস্ট দুটো ড্রাগের বা দুটো কম্বিনেশন অফ দি ড্রাগের ট্রায়াল হয়েছে। অলমেসার্টান এন্ড অ্যামলোডিপেন্ডেন দিয়ে একটা কম্বিনেশন দিয়ে একটা ট্রায়াল হয়েছে, আর একটা হলো আপনার ইন্ডাপামাইড এন্ড দি পেরিন্ডোপ্রিল দিয়ে একটা ট্রায়াল হয়েছে। দুটো ট্রায়াল কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমার জানা মতে, যেটা দুটাতে আমি অবশ্য চিফ ইনভেস্টিগেটর ছিলাম, দুই কোম্পানি স্পন্সার্ড, সেখানে বায়াসনেসের প্রশ্ন অবশ্য থাকেই। তবুও এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে how much is these drugs are effective and how much these drugs have the adverse effects on our population. কাজে এইটা আমি একটু বললাম, যদিও প্রশ্নটা আমাকে অন্যভাবে করা হয়েছিল, আমি এই উত্তরটা একটু মাথায় আসলো এই জন্য বললাম। আর একটা জিনিস একটু বলি, এটা ডক্টর লোপা শুরু করে বলেন, আমি যদি একটু বলার চেষ্টা করি, সেটা হলো যে before you treat a hypertensive patient, the blood pressure must be confirmed before starting the treatment. You have to treat the patient when the target level,
এবং তার জন্য আমার মনে হয় যে আমরা এটা কিন্তু আমার কাছে সবসময় কনফিউজিং মনে হয় যে আমরা একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট মেজারমেন্ট অথবা ডাবল পয়েন্ট 2 বার মাপলাম বা 3 বার মাপলাম তা কিন্তু হয় না, যার জন্য আপনি দেখেছেন যে হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এবং অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড মনিটরিং কথা খুব এমফাসাইজ করা হচ্ছে। রিসেন্টলি একটা পেপার দেখা গেছে যে নকটার্নাল ব্লাড প্রেশার ইজ মোর রিলেটেড উইথ দি মর্টালিটি অ্যান্ড দি গ্রস সাইড এফেক্টস অফ দি হাইপারটেনশন দেন দি অ্যাভারেজ ব্লাড প্রেশার। কাজে এই কথাগুলোর জন্য আমরা মনে রাখি, আমরা যেহেতু এখানে একাডেমিক ডিসকাশন করতে বসছি, এটাও আমাদের একটু মনে রাখা দরকার। আমাদের দেশে মানে বাংলাদেশে অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবল, যদিও অত বেশি না হলেও ঢাকা শহরে ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল, কিন্তু আন্ডার ইউটিলাইজড, আমরা অনেক সময় এটা করি না। আর হোম ব্লাড প্রেশারের ব্যাপার আছে যে আমাদের দেশে অনেক সময় অবসেসিভ হয় লোকজন, আমরা যদি হোম ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টের জন্য প্রেসক্রাইব করি তখন দেখা যায় যে কেউ কেউ ঘন্টা ঘন্টা ব্লাড প্রেশার মেপে আমাদেরকে দেখাইতে আসে। যাই হোক, এইটাও আমরা একটু বললাম যে কনফার্ম ব্লাড প্রেশার করতে হলে এটা কিন্তু 1 নম্বর পূর্ব শর্ত, বিফোর ইউ ব্যাং অন দি therapeutic measurements rather than the non-pharmacological measurement, এর আগে আমাকে কনফার্ম করে নিতে হবে। এই দুটো কথা বলে নিলাম। আর প্রিভেনশনের প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছিল আর কি। প্রিভেনশনের প্রশ্নে যেটা, অ্যাওয়ারনেস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর দি প্রিভেনশন, কারণ আমরা জানি না ব্লাড প্রেশার আমাদের আছে কি নাই। তার জন্য আমি সব জায়গায় বলি, যেটা নাকি এখনো বহাল আছে আমাদের দেশে, যে বিভিন্ন চাকরিতে ঢোকার সময়, বিদেশে যাওয়ার সময়, এমনকি অ্যাডমিশন টেস্টের কোনো সময় কিন্তু ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টটা করা হয়। ইনসিডেন্টাল মেজারমেন্ট ছাড়া ব্লাড প্রেশার ওয়াইডলি জানা এটা সম্ভব না। কিন্তু আরেকটা আমরা বলি যে সমস্ত ডাক্তারকে, সে গাইনির ডাক্তার হোক, শিশুর ডাক্তার হোক, অর্থোপেডিক্স এর ডাক্তার হোক, তাদের কাছে রোগী গেলে তাদের জন্য ব্লাড প্রেশারটা মাপা হয়। এই কথাটা আমরা বলি যে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপমেন্ট, প্রিভেনশনের জন্য তো আগে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করতে হবে, তারপরে আমরা যেগুলি ওই সেই সল্ট রেস্ট্রিকশনের কথা বলি অথবা এক্সারসাইজের কথা বলি, আমরা কি ধরনের এক্সারসাইজ করব এটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়। আনফরচুনেটলি আমরা কিন্তু একজন লোকের লাইফস্টাইলের ভিতরে এক্সারসাইজকে ঢুকানোর কথা অতভাবে বলি না। তার জন্য লিফটের সামনে এখনো লম্বা লাইন হয় এবং আমরা সহজেই ঢাকা শহরে রিক্সায় ডাকি। আমরা যদি পেশেন্টকে একটু বুঝাতে পারি, আপনি যদি স্কুলে বাচ্চাকে নিয়ে যান, বাজারে যান, এই সময় যে হাঁটেন এটা উপকার। আমার অনেক সময় বলি যে ঘাম ঝরে হাঁটতে হবে আধা ঘন্টা 1 নাগারে, কাজে ওই লোক আর করে না। কাজে আমি কিন্তু আমার পেশেন্টদের অ্যাটলিস্ট বা আমার যখনই পাবলিক কোনো প্লেসে আমার বক্তব্য দিতে হলে এটা বলি যে ভাই লিফটে ব্যবহার করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত হেঁটে উঠেন। আর একটা হলো এই যে হাঁটার অভ্যাস করেন ইন ইউর ডেইলি প্র্যাকটিস, যে তাতে অনেক কাজ হবে। আর একদম সকালে উঠেই হাঁটতে হবে তা না, দুপুরে এবং বিকালে রাত্রে যে কোনো সময় আপনি হাঁটতে পারেন, বেটার টু ইন দি নট ইন দি ফুল স্টমাক, এই কথাটা আমি বলি। আমার মনে হয় এটার একটা গুরুত্ব আছে। আর একটা হলো যে এখনকার দিনে এই যে কি বলে শব্দ দূষণ, আর একটা হলো বায়ু দূষণ, দুটাই কিন্তু বিশেষ করে শব্দ দূষণ যে উচ্চ রক্তচাপের সাথে রিলেটেড, এটা কিন্তু বিভিন্ন স্টাডি এখন হয়েছে। একটা বিগ স্টাডি নেদারল্যান্ডস থেকে হয়েছিল যে এয়ারপোর্টের কাছে যারা থাকে তাদের নট অনলি দি হাইপারটেনশন অলসো দি আদার কার্ডিয়াক ডিজিজেস তারা প্রোন টু হ্যাভ মোর। কাজে এই কথাগুলি আমাদের বলা। শব্দ দূষণের কথা তো ঢাকা শহরে এখন কাকে কিভাবে বলবো আমি জানি না, তো এটা বলা। আর সল্ট রেস্ট্রিকশনের জন্য যে হিডেন সল্ট যেটা, ওইটার সম্বন্ধে একটু এক্সপোজ করা, যে আমাদের কি বলে এটাকে যে ফ্রোজেন ফুড অথবা আমাদেরকে জাঙ্ক ফুড বলি আমরা অনেক সময়, ওখানে কিন্তু লবণ দিতে হয়, কারণ প্রিজারভেটিভের জন্য দিতে হয়, টেস্টের জন্য দিতে হয়। এমনকি লোকাল ফুড আমাদের যে কি সিঙ্গারা, সমোসা বা এগুলিতেও কিন্তু, এমনকি যে ভর্তা ভাজি করে ওখানে কিন্তু লবণ অনেক বেশি দেওয়া হয় টু মেক ইট টেস্টি অ্যান্ড টু গেট ইট প্রিজার্ভ ওয়েল। কাজে এইটার সম্বন্ধে আমাদেরকে বোধহয় একটু সবাইকে একটু বলা যে এই কাজগুলি থেকে বিরত থাকা। আমার তো মনে হয় প্রিভেনশনের এই কথাগুলি, আমি প্রাইমারি হাইপারটেনশনের প্রিভেনশনের কথাগুলি বললো, আর সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কথা আমাদের একজন বলছিলেন, কাজে ওইটা তো আলাদা, দ্যাট ইজ দি ট্রিটেবল কজেস অফ দি হাইপারটেনশন। আর আমার মনে হয় এইটুকুই আর কি। সবাইকে ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো সবাইকে দেখে, এবং 2-3 জন ছাড়া সবাই আমার জুনিয়র এবং কেউ কেউ ছাত্র ছাত্রীও বটে, তো সবাইকে আমার
শুভেচ্ছা এবং এই জানাই। আবারও বলি যে আমি জিব্রাল্টার হোটেল থেকে কিন্তু কথা বলছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you for taking the time, Dr. Majumdar. Thank you. না, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি যে হোটেল থেকেও আমাদের জন্য সময় করতে পেরেছেন এবং জয়েন করেছেন, আমরা মানে খুবই অনার্ড। তো আপনি তারপরে প্রফেসর আমি হোটেল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে প্রেজেন্টেশন করেছি, অনলাইন প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, না থ্যাংক ইউ। তো আমাদের এই কনফারেন্সটা 90 মিনিট হওয়ার কথা, তো আমরা অনেকটা প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেছে। তো আমি আসলেই very impressed to know from each and every perspective of that hypertension and its consequences. I think everybody was able to make that point, right? That if the hypertension is uncontrolled, what are the devastating effects that can happen in our body? And starting from that brain, ophthalmology, cardiology, nephrology, complications, and everything. But now I want to go to Professor Asadul Kobir and like discuss some of the ideas. So in Bangladesh, in some of the countries, right? I mean, most of the time, I think at the beginning, we mentioned that hypertension is the silent killer, that until and unless we have the symptoms, we don't go to the doctor, but by the time we develop the symptoms, it is too late. End organ damage has already been happened. So prevention, we have to focus, and like Professor Majumdar and others were focusing on, like how to prevent that hypertension and what are the things that we need to keep an eye on, especially our diet, lifestyle modification, based on the cultural and social impact. Now, there is another idea that I wanted to talk about. So, most of the time, যে আমাদের একটা ধারণা যে আমরা শুধু অসুস্থ হলেই ডাক্তারের কাছে যাব, that কিন্তু আমাদের সুস্থ থাকার জন্যও ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। সো এই কনসেপ্টটা কিন্তু আপনি যদি দেখেন ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, আমেরিকা, ইউরোপ, প্রত্যেকেরই কিন্তু একজন প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান থাকে, যে আমরা আফটার সার্টেন এজ, আমরা যখন বাচ্চা অবস্থায়, মানে যখন আপ টু 18, they go to their pediatrician, they get their immunization, they get their annual checkup, and sometimes they can follow those patients after 20 until 21-year-old. After 21 years, they go to their primary care doctor for a regular checkup every year. And it recommends mostly, like especially you have to go for an annual physical after 35 years of age. এবং তখন থেকেই কিন্তু এই যে হাইপারটেনশন মনিটরিং, আপনি ডায়াবেটিস চেক করা, কোলেস্টেরল চেক করা, এবং বিভিন্ন ইমিউনাইজেশনে আপ টু ডেট আছে কিনা, তারপরে যখন আরেকটু বয়স হয়ে যায়, যখন 45-50, তখন থেকে ক্যান্সার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ক্রিনিং, এগুলো করা। তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাব, কিন্তু আমাদের সুস্থ থাকার জন্যও কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। তো আমি প্রফেসর আসাদুল কবিরের কাছে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে how is that a good concept for Bangladesh, or how we can spread it out, যে ঠিক আছে আমাদের এই কনসেপ্টটা চালু করা খুবই প্রয়োজন। এবং তার জন্য কিন্তু যেমন আমরা সবাই জানি যে একজন স্পেশালিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া কত কঠিন, যে একজন রেগুলার এমবিবিএস ডক্টর অথবা মেডিসিন ডক্টর, আমরা কিন্তু তাদের কাছে রেগুলার যেতে পারি, যেখানে আমাদের ব্লাড প্রেশার মনিটরিংটা হবে, যেখানে আমাদের ক্যান্সার স্ক্রিনিং গুলো হবে, এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেফারেল বেস টু দ্য স্পেশালিস্ট এট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম। সো দ্য প্রফেসর আসাদুল কবির, আপনি একটু আনমিউট করেন প্লিজ। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Thank you, Dr. Sanjan Mitra. Thank you, Dr. Adnan. Thank you very much for inviting me. Actually, we encountered a lot of patients of hypertension in our medical ward,
You know, in medicine unit, there are a lot of patients come to us with a stroke, and at that time we diagnosed a case of hypertension as well as diabetes. This is the first time diagnosis, and definitely it is target organ damage. And Professor Zakir will also mention that first time diagnosis of hypertension, majority of patients are more than 50% patients have target organ damage. So your question is, how can we overcome this situation? This is very much important, as we already mentioned that the prevention, awareness, and etc., how to prevent. Professor Majumdar sir already told, and what about the guidelines and how can we follow this guideline? I would like to mention some points. That is, we have a very good infrastructure health service. That is in every union or majority of union having a union health center as well as sub center of Upajala health complex and district health service, etc. So my experience is that our people in Bangladesh, they're very much aware of diabetes, not that much of hypertension. That is an important one. They always think about the diabetes, but they never think about the hypertension. Sometimes they discontinue the medication. Why this occurs? This is very much important because our doctors are not অ্যাকচুয়ালি তারা খুব একটা ভালো করে আমাদের পেশেন্টটাকে কাউন্সিল করে না যে হোয়াট উইল বি দ্য ইফেক্ট অফ হাইপারটেনশন ইফ আনকন্ট্রোলড। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। সেই জন্য অনেক পেশেন্টই কিন্তু ডিসকন্টিনিউ করে ফেলে ওষুধেরটা। কাজে এই কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট ব্লাড প্রেশার, দ্যাট আই ওয়ান্ট টু সে যে টার্গেট ব্লাড প্রেশার কত হতে হবে এটা কিন্তু একটু জানায় দেওয়া দরকার। কারণ পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করলেই আমি বলবো যে আমাদের মজুমদার স্যার আছেন, কার্ডিওলজির ওয়াদুদ আছেন এবং আরো অনেকে আছেন, সবাই বলবে যে একটা অদ্ভুত টার্ম যে আমার তো হাই ব্লাড প্রেশার না, আমার লো ব্লাড প্রেশার। মানে আর একটা নতুন ব্লাড প্রেশারের আমদানি করে ফেলছে তারা। এটা কিন্তু শিক্ষিত লোকের মধ্যেও আছে। তার মানে আমাদের আসলে একটা গ্রুপ যারা বিশেষ করে মানে কি বলবো দোকানে যে ব্লাড প্রেশার মাপে, রাস্তাঘাটে ব্লাড প্রেশার মাপে এবং লো ব্লাড প্রেশার নামে একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করে তারা বসে থাকে। কিন্তু ব্লাড প্রেশারের ওষুধ যখন আপনি প্রেসক্রাইব করতেছেন তারপরেও তারা খেয়ে যখন দেখা যাচ্ছে 110-70 হচ্ছে তখন ডিসকন্টিনিউ করতেছে ওই একটা টার্ম শুনে যে আমার লো ব্লাড প্রেশার। আসলে তো লো ব্লাড প্রেশার না, তাকে যদি এটা বোঝানো যেত যে আপনাদের ব্লাড প্রেশারটা উইদিন দ্য নর্মাল রেঞ্জ তাহলে সে আর ডিসকন্টিনিউ করতো না। তাকে যদি বোঝানো যেত তার কমপ্লিকেশনটা কি তাহলে কিন্তু সে ডিসকন্টিনিউ করতো না। তার মানে হচ্ছে যে আমাদেরকে কাউন্সিলিং এর উপর খুব বেশি জোর দিতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা আমরা রেসপন্সিবল, দোজ হু আর ইন্টার্নিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট স্যাররা আছেন, সবাই আছেন, তাদের সবাইকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে সারা বাংলাদেশে এই ধরনের একটা জিনিস করতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন ডায়াবেটিসের উপর আমি দেখলাম যে বার্ডেন থেকে অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় তাদের সেন্টার করা হয়েছে সেভাবে, যেটা জাকির স্যার করছেন তার নর্থ বেঙ্গলে, এবং এটা অসাধারণ একটা কাজ। জাকির স্যারকে আসলে আমরা মাঝে মাঝেই মানে সুযোগ পেলেই ধন্যবাদ জানাই তার এই কাজের জন্য। কিন্তু এটা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় সেন্টার হওয়া, যেটা ওনার স্বপ্ন এখনো আছে, সেটা কিন্তু এস্টাবলিশ করার দায়িত্ব ওনার একার না, আমাদের সবার। এবং আমাদের সবাইকে মিলেই কিন্তু এই জিনিসটা ডিসেমিনেট করতে হবে টু ইনক্রিজ অ্যাওয়ারনেস ফর চেক আপ। আপনি যে চেক আপের কথা বলছিলেন চন্দন, সেটা চেক আপটা আমাদের এখানে আসলে ওই চাকরির সময়ে ছাড়া বা অথবা কোনো বিশেষ কারণে হজে যাওয়া বা ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়া স্কুলেও কোনো চেক আপ হয় না, যেটা হওয়া উচিত। এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তি বা গ্রাজুয়েশন লেভেলে ভর্তির সময় একটা মোটামুটি ভাবে একটা হেলথ চেক আপ হয়। খুব একটা যে স্ট্যান্ডার্ড চেক আপ হয় আমি বলবো না, মেডিকেল কলেজে ভালোভাবে হয়, কিন্তু ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য জায়গায় কিন্তু অত সুন্দর চেক আপের ব্যবস্থা এখনো তৈরি হয় নাই। কারণ ওখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে ভর্তি হয়, মেডিকেল অফিসার বা সেই পর্যায়ে একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও নাই যে সম্পূর্ণ চেক আপ করে করে ঢুকাবে। এটাও একটা আসলে আমাদের জিনিসটাকে আর একটু বর্ধিত করা যায়। অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা যে জিনিসটা আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কিভাবে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে বেস লেভেলে নিয়ে যেতে পারি, সেটা আমার মনে হয় যে শুধু হাইপারটেনশন ডে নিজের ঘরে বসে না করে অ্যাট দ্য সেম টাইম সারা বাংলাদেশে যত ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের যত হেলথ সার্ভিস আছে সেখানে যেমন টিকাদানের মতন আসে মানুষ, সেভাবে মানুষকে ডেকে ডেকে নিয়ে আসে হাইপারটেনশন মানে ব্লাড প্রেশার চেক, এবং তাদেরকে কাউন্সিল এবং তাদেরকে ওষুধ দেওয়া এবং তাদেরকে রেগুলার ফলো আপের ব্যবস্থা করতে হবে।
এইটা করলে পারে আপনি দেখবেন যে যেমন টিকাদান কর্মসূচি, আমি বলবো যে হাইপারটেনশন ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচি, এরকম একটা জিনিস করলে সারা বাংলাদেশে এট দ্য সেম টাইম আপনি প্রচুর পেশেন্ট বের হয়ে আসবে যাদের হাইপারটেনশন আছে। কাজে আমাদের যে স্ট্রাকচারটা আছে সেই স্ট্রাকচারটাকেই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, এবং এটা মাঝে মাঝেই কিন্তু করা যায়, নট নেসেসারিলি যে একটা হাইপারটেনশন ডে এর দিনে করব সেটাও না। এরপরে আমাদের যে স্কুল কলেজ এবং যেসব জায়গায় আমাদের স্টুডেন্টরা আছে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখবো যে সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন অনেক পেশেন্ট পাওয়া যায়। আমি গতকালই একটা পেশেন্ট দেখলাম ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে ভর্তি হয়েছে। আমি একটু খেয়াল করে দেখলাম যে তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। মানে এটা আসলে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে দেখলেই এরকম বের হয়ে আসে। কিন্তু অনেক পেশেন্টেরই কিন্তু এরকম সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কেস আছে, যারা আমিও পাই এবং আমাদের স্যাররা তো অবশ্যই পান, আমার কলিগরা অবশ্যই পান। আমার মনে হয় যে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে এই ধরনের হাইপারটেনশনের চেক আপ ডে, এবং সেটা করলে পারে অনেকটা আমার মনে হয় যে এটা বের হয়ে আসবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে এই ধরনের ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদের স্যাররাও হয়তো কোনো কমেন্ট দিবেন যে আমার উপরে, যে কি করা যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। থ্যাংক ডক্টর চন্দন ফর ইয়ার এক্সেলেন্ট রিপোর্ট এবং আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। থ্যাংক ইউ। No, thank you, Dr. আসাদুল কবির। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রফেসর নুরুল হুদা, উনি জয়েন করেছেন। ডক্টর নুরুল হুদা, না আমি থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য। তো থ্যাংক ইউ চন্দন। আসলে আমি শুনতেছিলাম সবার কথা, স্যাররা সবাই বলতেছিল, তো আমি আমার খুব ভালো লাগতেছিল যে মানে ডিসকাশনটা খুব ভালো হচ্ছিল আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে হাইপারটেনশনের যে ইস্যুগুলো স্যাররা রাইটলি বলছেন। আমাদের নিজেদের কি কারণে হাইপারটেনশন হয়, আমাদের আসলে আমাদের দেশের মানুষের সল্ট ইনটেক কতটুকু, বা আমাদের দেশের মানুষের সল্টের সাথে রিলেশন আছে কিনা, এটা আমাদের একটু ভাবা দরকার। আমাদের যদিও ছোটখাটো দুই একটা স্টাডি হয়েছে ইউরিনারি সল্ট নিয়ে, সেখানে দেখা গেছে কিন্তু আমাদের রুরাল এবং আরবান সব জায়গায় কিন্তু সল্ট ইনটেক অনেক বেশি, বোথ মেল ফিমেল দুটাতেই বেশি। তো আমার মনে হয় সল্ট ইনটেকটাও আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। সল্ট ইনটেক যে বেশি হলে যে হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, একটা জিনিস এখন সত্য যে তুমি তো স্বীকার করবা, বা আমেরিকাতে কিন্তু নেফ্রোলজি এন্ড হাইপারটেনশন একসাথে এই ডিপার্টমেন্টটা আছে। এটার একটা থাকার একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হয়তো তার কারণের ভিতরেই আছে, সেটা হচ্ছে এখন বলা হচ্ছে হাইপারটেনশন, ইভেন এসেনশিয়াল হাইপারটেনশনেরও কারণ প্রবাবলি কিডনি, কারণ সল্ট সেন্সিটিভিটি এন্ড ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম রেশিও, এই দুইটা হাইপোথিসিস, এই দুইটা হাইপোথিসিসকে এখন খুব কাউন্ট করা হচ্ছে, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এবং যার মূলে হচ্ছে কিডনি। আমি কি অনধিকার চর্চা করলাম কিনা জানি না, আমি হয়তো একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি। না থ্যাংক ইউ প্রফেসর নুরুল হুদা জয়েন করার জন্য, এবং দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর অল অফ আস। আদনান। Thank you, everyone. Ami actually wanted to finish with one request to Dr. Munira Lopa, because I think what you mentioned is very important, how people should take their blood pressure. So if you could briefly describe how someone should take blood pressure at clinic, I guess, even with the MA, or at home. Yes. I think that would be a fitting conclusion to this presentation. Yeah, thank you. And first to inform that today I'm not here to actually discuss anything. I'm here to learn. And to be honest, I learned a lot. And from this enriched audience and all the respected sir and the professor, it was my pleasure and honor to be here with all of you today. So actually the guide, I just want to mention that how to diagnose the hypertension. First, we have to measure the blood pressure very accurately. This guide, how to measure and that was emphasized with this last 2 year slogan, that first measure it accurately, then control and live longer. So how to measure it as per the ACC and HA guideline 2017. I just want to mention that a couple of points that we might sometime do for the busy day-to-day practice might get missed.
So it has to be how is the patient position? Patient position, it was mentioned as a sitting, not lying. It is sitting, resting in a resting condition, means the patient back have to be supported by a chair or some like it will be in the very resting condition, not sitting on the examination table. And the sitting position have to be, the patient have to be on that sitting relaxed position for more than 5 minutes. No exercise, smoking, alcohol or caffeine within last 30 minutes. That is very important, that and we should not be talking during measurement of the blood pressure. The provider and the patient, none of them should be talking. And there is a patient have to empty the bladder before the, that was a point I was not even aware of myself, that a patient should empty the bladder before the blood pressure checkup. And 30 minutes, no exercise, no caffeine, no smoking, no alcohol, and resting position more than 5 minutes. Also, there should not be any clothing between the machine cuff, the blood pressure machine cuff, and the patient's skin. And another thing, which arm, this most commonly it's been asked, which arm we should use to take the correct blood pressure. A lot of time it's kind of, we think about like left arm might be the correct blood pressure because it's closer to the heart, which is actually not recommended with the guideline. The guideline says if first time you have to take the blood pressure, both arm, the arm is showing more higher blood pressure than one, because there can be a 5 to 10 millimeter of mercury difference with the arms. So the higher arm blood pressure is the accurate one, and we should for further checkup, we should use that arm to take the blood pressure from the same patient. Another thing, the cuff size has to be, it should cover 80% of the arm. So if it should not be less than 80%, more than 80%, because oversized cuff can give you falsely low blood pressure, undersized cuff can give you falsely higher blood pressure. Another thing, what is the level of the cuff? So they said that it has to be at the level of right atrium, should be the middle of the cuff, which is actually mid of the sternum. Mid sternum level should be the mid of the cuff. And and also the another and the last thing is it should be in 2 separate occasions in 2 separate days. So 2 reading in 2 separate occasions as per the ACC/HE guideline, and 3 separate measurement and 3 occasions as per the 2018 ESC guideline. And that's all about. Thank you so much. We would like, me and Chandan Bhai would like to thank everyone. আমি খালি একটা প্রশ্ন, একটা খালি করব, বেশি না। Only one addition. Can I? Sure. Hello. Sure, sir. আচ্ছা, আমি খালি একটা অ্যাডিশন করবো, যে the thing is that আমরা বোধহয় একটা জিনিস একটু ফেলে চলে যাচ্ছি। 2টা জিনিস। নাম্বার 1 is the a major মানে more than 50% in Bangladesh, মানে যদি আপনি পপুলেশন সেন্সাস দেখেন, আর ফিমেল। Females have an extra load of hypertension. That is hypertensive disease in the pregnancy, and also diabetes mellitus, which is a friend of the hypertension, is the hypertension disease in the diabetes, or diabetic with hypertension with pregnancy. In case of the pregnancy, a considerable amount, number of the females, that is ladies, pregnant women, suffer from the hypertension disease in the pregnancy, and a quarter to half of this can go into a essential age, into a development hypertension later in their ages. This is we can say এটা আমরা বলতে পারি যে এটা একটা পশ্চাৎপদ গ্রুপ, যে গ্রুপটাকে কখনোই ঠিক মতো ফলো আপ করা হয় না। বিকজ একবার পেটে বাচ্চা আসলো, তখন হয়তো বয়স 20 বছর বা 19 বছর, তখন দেখা গেল যে সাফার ফ্রম রেক্লামশিয়া, এবং তারপরে তখন ব্লাড প্রেশার বেশি ছিল প্লাসে, এবং তখন ট্রিটমেন্ট করার পরে কোনো মতে she survived. তারপরে on the long term she never comes into the follow up, and at the end he may or she may end up with a complication of the hypertension such as stroke
or MI or other kidney diseases. সুতরাং আমরা এই পপুলেশনটা কিন্তু একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পপুলেশন বিলো দা জাস্ট iceberg. So this should also be included. Number two is that আমাদের awareness to the people is very poor because we talk in our language. We don't talk at the language of the people. আমাকে পিপলকে বোঝাবার জন্য পিপলের কাছে যে পিপলের ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক শেয়ার করতে হবে, এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেয়ারটা কখনো হয় না। ভাষাটা যেগুলো যে সমস্ত ভাষাতে সাধারণত আমরা ব্যবহার করি বা বিলবোর্ড থেকে আরম্ভ করে অ্যাওয়ারনেসের জন্য ব্যবহার করি, এর মধ্যে মেজরিটি অফ দ্য পিপুলের অ্যাওয়ারনেসের যে ভাষাটা ল্যাঙ্গুয়েজটা, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যাচ করে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না, যার ফলে লোকজন কান দিয়ে শুনে এই কান দিয়ে বের করে দেয়। সরি ফর দিস ইন্টারাপশন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। No, thank you, sir. Thank you. So, লোপা, ডক্টর সিরাজুল মুনিরম লোপা যেটা বলেছেন যে আসলে আমাদের সবার মধ্যেই কিন্তু সেম গোল আজকে জয়েন করার জন্য to learn from each other, and I think that's the goal of our Planetary Health Academia. আমাদের মাঝে আরো অনেক প্রশ্ন ছিল করার জন্য, কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় খুবই লিমিটেড, তবে যার জন্য আমরা হয়তো অনেক প্রশ্নই করতে পারছি না। বাট আমরা যেটা ঠিক করেছি যে আমরা প্রত্যেকের কাছেই আরেকবার করে যাব এবং 1 থেকে 2 মিনিট আমরা কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন করব না, কিন্তু আপনারা যেটা মনে করেন যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট উই নিড টু টক অ্যাবাউট হাইপারটেনশন, I mean, so far we talk about some prevention, so far we talk about what are the consequences of uncontrolled hypertension, we talk about some end organ damage, we talk about in perspective of Bangladesh what can be done differently, how we are different from the rest of the world, or Southeast Asia overall. Are we up to the par regarding all the research, or how we can take all the guidelines or research from the European American society and implement over here? But I know that we missed so many of the points that we could have discussed. So আমরা সবার কাছেই একবার করে যাব 1 থেকে 2 মিনিট করে। আপনারা যেটা মনে করেন যে this is the most important thing that we need to talk about today, you can bring up that point. I think with that note, after that we can conclude that session for the sake of the time. So আমি প্রথমে যাব ডক্টর ইমতিয়াজ ইসলাম। ডক্টর ইসলাম, You have to please mute, unmute. Dr. Please Sam. unmute. Unmute. Please তুমি আমার ফেভারিট কার্ডিওলজিস্ট বাংলাদেশে, সত্যি। কিন্তু একটা জিনিস যে আমি জেএনসির একটা জিনিসের সাথে এগ্রি করি, স্পেশালি চপল যেটা বললো যে বাংলাদেশের, এবং বলছে আমাদের নুরুল হুদা যে বাংলাদেশের ডায়েটে সল্টের পরিমাণ। একটা ছোট স্টাডি হয়েছিল মোস্তফা জামান, যদিও এটা একটু ইনঅ্যাডিকুয়েট, কারণ 24 ইউরিনের জায়গায় স্পট ইউরিন ব্যবহার করেছে। ওখানে দেখা গেছে রুরাল এরিয়াতে 17 grams, urban area 16 grams. 40% of this is sodium, which is 6.8 grams on average. যেই পপুলেশনে এই পরিমাণ সল্ট আছে, পাবলিক হেলথ মেজারে we know that it will be quite a big of undertaking to reduce the salt load in this population. এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে ডায়ুরেটিকটা, যেহেতু এটা এখনো সস্তা, এটা যদি আমরা ওই গভর্নমেন্টের ক্লিনিকগুলোতে দিতে পারতাম, স্পেশালি ক্লোরথালিডন, as you know, it can bind into the RBC and its half-life is 40 to 60 hours. এবং all had studied it was the best drug that was shown. একটা স্টাডিতে কয়েকদিন আগে খান আবুল কালাম আজাদ, উনি এক্স প্রিন্সিপাল ছিলেন মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে, নিউজ পেপারে এই সপ্তাহে বলেছেন যে বাংলাদেশে যারা ওষুধ খান তাদের 88% ব্লাড প্রেশার আনকন্ট্রোল। জাকির ভাইয়া একই কথাই বলেছেন। তো আমার মনে হয় ওইটা একটা দেখতে পারি। আরেকটা যেটা হলো চপলও বলেছে, ফিরোজ ভাইয়া বলেছে, যেটা ফিজিশিয়ান ইনার্শিয়া। আমেরিকাতে স্টাডিতে দেখা গেছে 15 মিনিটের ভিজিট হয় প্রাইমারি কেয়ারে, 5 মিনিট হলো ডাক্তার কথা বলে, 5 মিনিট হলো পেশেন্ট কথা বলে। এই 5 মিনিটের মধ্যে এতগুলা ওষুধ এবং তার সাইড ইফেক্ট এবং এটা খাওয়া ইম্পর্টেন্ট কিনা এটা বোঝানো খুবই ডিফিকাল্ট। এজন্য আমার মনে হয় আমাদের কিছু মিড লেভেল ট্রেন করতে হবে, যাদের কাজই হবে ব্লাড প্রেশার দেখা। যেরকম আমরা we have been very successful in ওই যে রুরাল হেলথে, স্পেশালি পপুলেশন কন্ট্রোলে আমরা ভেরি সাকসেসফুল ছিলাম। হয়তো আমাদের মিড লেভেল ট্রেন করলে
বেসিক যে ব্লাড প্রেশার যেগুলো প্রাইমারি কেয়ারে আসা সম্ভব, কারণ only 5% people have secondary hypertension and they need to see the cardiologist and nephrologist. আদার কিন্তু চপল যেটা বলছে প্রাইমারি কেয়ারেই করা সম্ভব। আমি এতটুকুই বলবো। Thank you. Thank you, Dr. Imtiaz Islam. Now I চন্দন, আমি will একটু go বলি। to Professor Shamim Ahmed. চন্দন, আমি একটু বলে নিই মাঝখানে। Yes, please. স্বামী স্যারের আগে Professor Wadu Choudhury. ইমতিয়াজ ভাই একটা জিনিস খুব ভালো ইম্পর্টেন্স দিয়ে করেছেন। আমাদের দেশে একটা বড় প্রবলেম হলো যে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ডায়াবেটিক সেন্সিটিভ, অসম্ভব ভালো কাজ করে, এবং এই জন্য ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সটাও অনেক বেশি হয়। প্রবলেম হলো যে এই প্রান্তিক লেভেলে এই ইলেকট্রোলাইট চেক করার সুযোগ এবং আর্থিক ক্যাপাসিটি দুটোই কিন্তু লিমিটেশন আছে। এই জন্য আমরা কিন্তু প্রচুর ডায়াবেটিক ইউজ করি কম্বিনেশন হিসেবে, যাতে লো ডোজ আসে, তার ফলে দেখা যায় যে কন্ট্রোলটা তখন ভালো হয়। আমার কাছে মনে হয় কি জানেন, যে প্রেশার কন্ট্রোল না হওয়ার একটা বড় কারণ হলো আমরা প্রেশারের চিকিৎসা করি, একটা মানুষ যার প্রেশার আছে তার চিকিৎসা করি না। আজকে আমি একজন রুগীকে চেম্বারে বসে বলছি যে ভাই, আমি তো প্রেশারের চিকিৎসা জানি না, আমি কিন্তু একজন মানুষ যার প্রেশার আছে তার চিকিৎসা জানি। তো আপনি যে সব কাগজপত্র, ওনার ডায়াবেটিস ওগুলো কিছু কাগজপত্র নাই, বলছে আমি তো শুধু প্রেশারের জন্য আসছি। আমরা ভাই, আমি তো ওইভাবে চিকিৎসা করতে শিখি নাই, আমি একটা মানুষ যার সমস্ত রোগ সবকিছু বিবেচনা করে তারপর ওষুধ দেওয়া শিখছি, আপনি ওগুলো নিয়ে আসেন, তারপর আমি ওষুধ দেই। এই অ্যাটিটিউডটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। এই জায়গাটা, আমি রোগীর ফাইন্যান্সটা, রোগীর সাইড এফেক্ট কি হচ্ছে, তার সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হচ্ছে কিনা, এটা আমরা জিজ্ঞেসই করি না। এটাতে তার লাইফের কত বড় একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটা যদি না শুনে আমি লিখি ঔষধ খাবে না। আমি সেজন্যই যে অনলি 88% প্রেশার কিন্তু ভালো কন্ট্রোল নাই বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স, অনলি 12% এডুকেট কন্ট্রোল গভর্নমেন্টের স্ট্যাটিস্টিক্স। এটা তাহলে হবে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ সবাইকে। No, thank you, Professor Wadu Choudhury. মানে আপনি যে কথাটা বললেন, যেটা হচ্ছে পেশেন্ট সেন্টার্ড কেয়ার, আমরা সব সময় যেটা বলি যে we are not treating the numbers, we are not treating the disease, we are treating the patient with the disease. So Professor Shamim Ahmed, Thank you. Concluding remarks. Yes, আমি দুইটা কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হলো, I'm so grateful and I must express gratitude to Dr. Imtiaz Islam. What I did, whenever he gives some plenary lecture, I used to study. Dr. Monira যে ইয়েগুলি বললো, জার্নালের ইয়েগুলি, সেগুলি আমি কালেকশন করেছি, এবং আমি এই 3 দিনের পরে 6 ঘন্টা I just studied it. And আমি এগুলি সব দেখলাম। এই যে আরেকটা পয়েন্ট ছিল যে legs should not be crossed, am I right, in the year. So I have learned it. So আমি এটাতে যে কত বেনিফিশিয়াল হয়, ইফেক্টিভ হয়, এটা আমার জন্য, I don't know whether, but whenever somebody gives a lecture, I used to study. এটা আমি বলবো যে এটা একটা ইনফ্লুয়েন্স, এবং এটা I enjoy it at this stage. আমি এখন পড়ালেখা করতে মজা পাই। প্রফেসর হুদা will agree with me that still আমাকে যদি একটা লেকচার দিতে দেয়, I'm happy then giving in position. সেই কথা বলার পরে কয়েকটা জিনিস এখানে বোধহয় বাদ পড়লো, যেটা হলো যে what should be the target of blood pressure, definition of blood pressure, কখন আমরা বলবো ব্লাড প্রেশার ইমার্জেন্সি, আর্জেন্সি, এই পয়েন্টগুলি ছিল। এবং উনি কিছুটা পয়েন্ট ডক্টর মুনিরা বলছেন যে কিভাবে ব্লাড প্রেশার নিতে হবে, অ্যাকুরেসি অফ দ্য ব্লাড প্রেশার এবং কিভাবে নিতে হবে, তারপরে হোম ব্লাড প্রেশার, আউটসাইড অফিস ব্লাড প্রেশার, ডায়ালিসিস ইউনিটে প্রি ডায়ালিটিক, পোস্ট ডায়ালিটিক ব্লাড প্রেশার, ডায়ালিসিস সময় ব্লাড প্রেশার কি, হোয়াট আর দ্য ড্রাগস we can use in dialysis সময়, what are the available. These are the all factors. It is due to shortage of time, we cannot decide, but I enjoyed it and I'm benefited. Thank you very much. Thank you, Professor Shamim Ahmed. I think we'll go next to Professor Abdullah Al-Shafi Mojumdar. Sir. আমি তো অনেক কথা বলে ফেলছি, কাজে বাকি কথা নাই। শুধু আমি বারবার এমফাসাইজ দেই
আমি আমার কলিগদেরকে এমফাসাইজ দেই যেটা যে ব্লাড প্রেশার মাপার একটা বড় ব্যাপার কিন্তু অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিংটা করতে হবে। পেশেন্টের কিন্তু খুব কমপ্লেইন থাকে যে আমার প্রেশার খুব উঠানামা করে। তো আমি বলি যে উঠানামা তো করবেই, ওয়েভি ব্লাড প্রেশার প্যাটার্ন ইজ অলওয়েজ ওয়েভি। আপনার সাথে যে অ্যাটেন্ডেন্ট আসছে, হয়তো ছেলে আসছে বা হাজবেন্ড আসছে বা যেই আসছে, যে তার প্রেশারও মাপেন, দেখবেন যে তারটা উঠানামা করে। কিন্তু এই উঠানামাতে কি অসুবিধা হবে না হবে এটা যদি আমরা অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং করে ওনাকে সামনে সামনে দেখিয়ে দিতে পারি, যে এই দেখেন আপনি এভারেজ ব্লাড প্রেশার এই ছিল, নকটার্নাল ব্লাড প্রেশার এই ছিল, আমি এই যে ওষুধ দিচ্ছি এই ওষুধে আপনার এগুলি কারেক্ট হবে। এটা কিন্তু আমি দেখেছি যে খুব ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি আমি যে জায়গাগুলিতে প্র্যাকটিস করি সেই জায়গার পেশেন্টটা কিন্তু খুব ওয়ারিড থাকে যে ব্লাড প্রেশার তো খুব ফ্লাকচুয়েট করে। এটা আমার মনে হয় আমার কলিগ সবাই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, কিন্তু এটা উত্তর আমরা কিভাবে দেই আমি জানি না, এবং তারা কাগজে লিখে নিয়ে আসে যে ঘন্টায় ঘন্টায় পেশেন্ট। তো এই জন্য আমি আবারও বলি যে এটা যেন আমরা ব্লাড প্রেশারকে অ্যাসিউর করা, ব্লাড প্রেশার হাইপারটেনসিভ পেশেন্টকে, এটা তো আমাদের দায়িত্ব। তো অ্যাসিউর করার একটা বড় পদ্ধতি হলো আপনার এটা অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার। হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং কথা গাইডলাইনে বলে, কিন্তু আমি খুব স্কেয়ার্ড অফ দিস ইন আওয়ার কান্ট্রি, কারণ মানুষ দেখে অবসেসিভ হয়ে যায় এই ব্লাড প্রেশার, হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এ। আরেকটা হলো যে আমরা কি ধরনের ব্লাড প্রেশার মেশিন ব্যবহার করব, এটা ডাক্তার মনিরাকে বলছিল কিনা আমি এতটুকু খেয়াল করি নাই। যেমন আগে আমরা মার্কারি, এখন মার্কারিটা আমাদেরকে ডিসকারেজ করা হয়েছে যেহেতু মার্কারি ইজ এ পয়জনাস। তারপরে আসলো অ্যান্ড্রয়েড ইজ এ ভেরি স্ট্যান্ডার্ডাইজড। নাও দি ডিজিটাল মেশিন, যদি if it is of good quality, if it is well maintained with the batteries and etc., I think that is the best one to comparable blood pressure measurement. কোভিড এর সময় আমাদের প্যারামেডিক্সরা আর ট্রেন টু ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট, or they are forced to have the blood pressure measurement. Before that, most of the doctors ourselves we measure the blood pressure, and patients are were assured যে আমার প্রেশারটা ডাক্তার সাহেব মাপছে। কিন্তু কোভিড এর সময় দেখা গেল যে they are now they are trained to have their blood pressure measured by the paramedics. আমার মনে হয় যে প্যারামেডিক্স, নার্সেস এবং প্যারামেডিক্স ছাড়া যে মানে ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট ইন দি কমিউনিটি ইজ নট পসিবল। এইটাই আমি বলবো। আর একটা হলো যেগুলি আমি বলছিলাম প্রিভেন্টিভ মেজার্স, ওগুলি আমরা আরো ভালোভাবে পেশেন্টকে বলা দরকার। আর একটা কথা আমি বলি, আমাদের দেশে নাই কম্বিনেশন পিল। এখনকার দিনে সব গাইডলাইনে প্রথম অবস্থায় কিন্তু দুইটা ড্রাগ স্মল ডোজে কম্বিনেশন পিল বলছে, তারপর নেক্সট স্টেপ হলো একটু ডোজটা বাড়াইতে হবে, সব কম্বিনেশন পিল। আমাদের দেশে এখনো ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ভেরি রিলাক্টেন্ট টু গিভ দি that is the certificate or their permission to have the কম্বিনেশন পিল। এটা কিন্তু হয়তো আমরা আমাদের এই আলোচনার দ্বারা আমাদের বিভিন্ন ডোমেইনের যারা আছেন সবাই মিলে আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে এটা কিন্তু বলা উচিত যে কম্বিনেশন পিল ইজ নাও ইজ দ্য নিড অফ দি ডে, কারণ আমরা অনেক ওষুধ প্রেসক্রাইব করি এখন, কাজে এই কম্বিনেশন পিল ছাড়া পেশেন্ট অ্যাডহেরেন্স আমরা মেনটেন করতে পারবো না। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, সবাইকে আবারও শুভ কামনা করি, সবাইকে সালাম, শুভেচ্ছা, খোদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি যে জিব্রাল্টার থেকেও আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, মানে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নাও আই উইল গো টু প্রফেসর ফিরোজ আহমেদ কুরেশি। স্যার, এনি কনক্লুডিং রিমার্কস ইউ ওয়ান্ট টু মেক? স্যার একটু আনমিউট করেন স্যার। সরি, শোনা যায়? আমার কাছে মনে হয় যে মোটামুটি এভরিথিং হ্যাজ বিন কভার্ড আপ। তবু কিছু কিছু জিনিস তো হচ্ছে আনটাচ থাকবে, স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ টাইম ইজে। আর এখন নিয়ারলি 12 বাংলাদেশে, সুতরাং আমি কারো এখন ঘুম নষ্ট করতে চাই না। হ্যাঁ, এটা হলো প্রথম কথা এবং এটা শেষ কথা। আমি এখানে একটা কথা বলে করবো, যেটা হলো আমরা পেশেন্ট দেখি প্লাস এ করি, এটাকে ফলো আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পেশেন্টস কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট যদি ডাক্তারের প্রতি বা ফিজিশিয়ানের প্রতি কনফিডেন্ট না হয়, তাহলে হি উইল নট টেক দ্য যে ব্লাড প্রেশার মেশিন, ব্লাড প্রেশার এই যে ড্রাগস এবং অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ যখনই উনি নিবেন না বা করবে না, তখন ব্লাড প্রেশার আনকন্ট্রোল থাকবে। এবং এটা সাধারণত স্টাডির মেজরিটি স্টাডিতে এই জিনিসগুলা উঠে এসছে যে একটা মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্টের যারা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ খান দে আর ইররেগুলার, এক সময় যে ছেড়ে দেয়।
সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট যে রুগীকে ফলো আপ করতে হয়, যাতে সে যদি লোকাল জায়গাতেও ফলো আপ করে তাহলে যাতে ব্লাড প্রেশারটা ঠিক মতো মেজারমেন্ট করে ফলো আপ করে। ফলো আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি চিকিৎসা দিলাম, দিয়ে ছেড়ে দিলে আবার সেই বনে বাজারে ঘুরে বেড়ানোর মতন হলো, তাহলে তো আর কোনো লাভ হলো না। তো যে জিনিসটা লাভ করতে হবে যে সেটা হলো কি যে দে মাস্ট বি টোল্ড টু হ্যাভ অ্যান রেগুলার ফলো আপ। আমি প্ল্যানেটেরিয়াম হেলথ একাডেমিয়া এবং এখানে যারা কসমোপলিটান, আমি বলবো অল রেসপেক্ট, পৃথিবীর এই মাথার থেকে ওই মাথা দুই যোগাযোগ প্লাসে, হ্যাঁ, সব দিকে বোধহয় মোবাইলের জন্যই এবং মানে ডাটা কি প্লাস ওয়াই এর জন্যই, মানে নেটের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। আমি আই এম ভেরি মাচ গ্ল্যাড যেখানে বহুজনের সাথে দেখা হলো প্লাসে, বিশেষ করে চন্দনের সাথে আমার বহুদিন পর দেখা প্লাসে। আই ওয়াজ এক্সাইটেড টু মিট উইথ ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে আপনি তুলেছেন যে উই নিড টু টেল দেম টু ফলো আপ বিফোর দে ওয়াক আউট অফ দ্য ডোর। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো নাও আই উইল গো টু লোপা। এনি কনক্লুডিং রিমার্কস? জি, আসলে একটা কথাই শুধু বলতে চাই, আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে হয়, যেটা আর কি ওয়াদুদ স্যার বলছিলেন যে ইউরোপিয়ান সোসাইটি এবং এশিয়ান সোসাইটি গাইডলাইনের যে কাট অফ ভ্যালু ধরা হয়েছে মোর দ্যান 140-90, কিন্তু আমেরিকান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি বা আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি গাইডলাইনে বলা হয়েছে লেস দ্যান 130-80। এটার প্রধান কারণটাই বোধ হয় যে টু অ্যালার্ম দ্য পেশেন্ট, to prevent the full-blown hypertension. প্রিভেনশনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট এখনকার যুগে, কিন্তু সব ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রিভেনশনটাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমরা যখন দেখি যে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 138 তখন কিন্তু আসলে মেইনলি বলা হয় যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, কোনো ওষুধ দেওয়ার বদলে লাইফস্টাইল টু প্রিভেন্ট টু গো টু গেট ফুল ব্লোন হাইপারটেনশন। সো লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ড্যাশ ডায়েট, যেটা আমরা বলি ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ দ্য হাইপারটেনশন। আমার কাছে মনে হয় যে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট টু প্রিভেন্ট দ্য হাইপারটেনশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং। থ্যাংক ইউ লোপা। That is really important. Prevention এবং dietary and lifestyle modification is the most important part. Now I will go to Professor Asadul Kobir. Professor Kobir. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ডক্টর চন্দন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি জাস্ট পূর্বের একটা কথাই বলতে চাই, যেটা প্রফেসর জাকির স্যার বললেন, এবং আমাদের সবারই এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আমরা যখনই পেশেন্ট পাই তখনই দেখে একটা টার্গেট অর্গান ড্যামেজ নিয়ে আসছে। এবং গ্লোবালি ডেটা থেকে আপনি দেখতে পারবেন যে একটা লট অফ পেশেন্টস আর আনডায়াগনোসড ইন বাংলাদেশ, লট অফ পেশেন্টস আর আনডায়াগনোসড, lot of patients have come to us with target organ damage. That's why I want to diagnose a case of hypertension as early as possible. সুতরাং আমার কথা হলো যে আমরা ব্লাড প্রেশার যত তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস করতে পারবো সেটাই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে, এবং তার ম্যানেজমেন্ট যত সুন্দরভাবে করা যাবে, মরবিডিটি, মর্টালিটি, কমপ্লিকেশন সবই আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। সেই জন্য হাইপারটেনশন ডে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন্যান্য দিবসেও আমরা ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট থ্রু আউট দ্য হোল বাংলাদেশ অর এনিহোয়ার, যেখানে যে স্টেটে যে রিজিয়নে আমরা আছি সেখানে সব পেশেন্টকে ব্লাড প্রেশার মাপা। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অনেক ডাক্তারই আছেন কিন্তু ব্লাড প্রেশার মাপেন না, তার স্পেশালিটি বা সাব স্পেশালিটি যে অংশটুকু দেখে ব্লাড প্রেশার মাপেন না, এবং আমরা দেখা যায় যে ওইখান থেকে আসার পরে আমরা ব্লাড প্রেশার দেখতে হচ্ছে। এটা আসলে খুব দুঃখজনক, এবং এই ব্যাপারে সবারই একটু সতর্ক হওয়া উচিত যে পেশেন্ট আসলে তার ব্লাড প্রেশারটা মেপে রাখা উচিত। এটা আসলে সবার জন্য প্রযোজ্য। আমি এটুকুই মানে বলবো যে আমার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনডায়াগনোজ পেশেন্টকে আমার ডায়াগনোসিসে এবং কাউন্সিলিং এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি অন্যান্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলেন সেটাও কমে আসলে, স্মোকিং বলেন, অ্যালকোহল বলেন বা আদার থিং, ওবেসিটি, ওয়েট গেইন, ওয়েট লস যা বলেন সবকিছু কিন্তু আস্তে আস্তে রিডাকশন হলে আমার অনেক বার্ডেন কমে আসবে, সোশ্যাল বার্ডেন কমে আসবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর চন্দন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you again. And I think I will go last to Professor Zakir Hussain. And again, I want to applaud his effort in establishing the Hypertension Center and leading research there, and his work on bringing up the awareness in this field. I think he is the one who hold us together and talking about the hypertension and,
like carrying the torch of Professor SGM Chaudhuri. And we all should recognize him, help him in any way we can, so that it can be a global model that he started in Bangladesh and spread it in every corner of Bangladesh, like what the Bardem or the Diabetic Center is doing. So I would like to invite him to make concluding remarks. Now, Professor Zakir Hussain. থ্যাংক ইউ ডক্টর চন্দন। আমি মাঝখানে একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম প্রোগ্রামের জন্য, আমি সরি। তারপরও আমি বিভিন্ন স্যারদের বক্তব্য শোনার চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে মজুমদার স্যার, ফিরোজ আহমেদ কুরাশি স্যার, ওনাদের বক্তব্য শুনতে পেরেছি, ওয়াদুদের বক্তব্য শুনেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। তবে আমি যেটা মনে করি রিগার্ডিং হাইপারটেনশন ডায়াগনোসিস ম্যানেজমেন্ট, চারটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার ওয়ান, অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে। অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে মানে হলো যে মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে যে হাইপারটেনশন একটা রোগ, হাইপারটেনশন ব্লাড প্রেশার মাপা উচিত, ডায়াগনোসিস হলে তার ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত, অ্যাওয়ার করতে হবে। এবং এই অ্যাওয়ারনেসের জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিলবোর্ড, লিফলেট, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। সেকেন্ড হলো হাইপারটেনশন কর্নার অথবা সেন্টার এস্টাবলিশ করতে হবে at every parts of the country so that people can get খুব স্বল্প মূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে একটা মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিতে পারে। থার্ড হলো ড্রাগ অ্যাফোর্ডেবল কস্টে অথবা ফ্রি ড্রাগ দিতে হবে। 4 নম্বর যেটা বলি টাইমলি ফলো আপ এনশিওর করতে হবে, এবং সেটাও অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধির মাধ্যমেই অথবা ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করার মাধ্যমে। তাহলেই আমরা কিন্তু এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো। নইলে গ্র্যাজুয়ালি প্রিভিলেন্স যে হারে ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, 2020-50 ভিতরে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এবং এর ফলশ্রুতিতে হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক অথবা কিডনি ডিজিজ অ্যালার্মিংলি বেড়ে যাবে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেটা আমাদের সরকারের পক্ষে বা আমাদের পক্ষে এটা ট্যাকেল করা কখনোই সম্ভব হবে না। এবং আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠী লট অফ মরবিডিটি আর মর্টালিটি হবে, যেটা খুবই ভয়াবহ। কারণ আমরা যারা, আমি 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 ব্যক্তিগত কথা বলি, 1985 সালে যখন ইন সার্ভিস ট্রেনিং করি তখন ওয়ার্ডে কিন্তু রোগী পেয়েছি জ্বর, পেপটিক আলসার ডিজিজ, হেমাটিমেসিস, মেলিনা, এই ধরনের রোগী বেশি পেয়েছি। কিন্তু এখনকার হসপিটাল পিকচার পুরা রিভার্স, মাল্টি অর্গান ড্যামেজ পেশেন্ট, সিকেডি, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ অথবা অ্যাজমা, সিওপিডিটা খুব বেশি পাচ্ছি। এই ধরনের রোগী কিন্তু আগে কম ছিল। এখন ডিজিজ প্যাটার্ন বোথ ইনডোর এন্ড আউটডোর অনেক চেঞ্জ আসছে, এবং এই চেঞ্জটা কিন্তু নিয়ার ফিউচারে আরো বেশি হবে। তখন কিন্তু ওই এনসিডি রিলেটেড ডিসঅর্ডারই ফার্স্ট মেজরিটি, যেটা ট্যাকেল করা আমাদের সরকার বা আমাদের দেশে কখনোই সম্ভব না, এই হিউজ পপুলেশন অফ মানে ইয়েতে। আমি এখন বলবো যে এনসিডি নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত, অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে জনগণ ফিল করবে যে না, আমার চিকিৎসা নেওয়া দরকার, আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার, এবং সেরকম ফ্যাসিলিটি সেন্টার ক্রিয়েট করতে হবে যেন ইচ্ছা করলেই যেন তারা চিকিৎসাটা নিতে পারে। আমি পিএইচসি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই সুন্দর একটা প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। আমি অনেক চেনা মুখ দেখলাম, আমার খুব ভালো লাগলো যখন ডক্টর চন্দন, ডক্টর ইমতিয়াজ, লোপা সবাইকে দেখি। হয়তো মানে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা দেশে এবং সবচেয়ে মানে ফ্যাসিলিটি সম্মিলিত একটা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তারা জড়িত, এবং তাদের ডে টু ডে নলেজ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমরা ডেফিনেটলি উপকৃত হচ্ছি। আমি আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর জাকির হোসেন, এবং ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা অনেক কিছু শিখলাম এবং জানলাম, এবং ভবিষ্যতে কি কি করলে উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য বার্ডেন অফ দিস অল দ্য কোমরবিডিটিস। So now I would request Adnan Chaudhuri to make the... Dr. Chandan, এক মিনিট। আচ্ছা, রিগার্ডিং সেন্টার, দ্যাট ইজ হাইপারটেনশন এন্ড রিসার্চ সেন্টার রংপুর, আমি সকলের কাছে সহযোগিতা কামনা করছি, এবং সকলকে আমি অনুরোধ করব যখন যে দেশে আসবে একটু আমার সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করে, আমার সেন্টারটা একটু যদি ভিজিট করে, বা আমার একটু সাজেশন অথবা
যদি কোনো সহযোগিতা, সেটা যে কোনো ফর্মে হতে পারে, ফিজিক্যাল, মেন্টাল অথবা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে অথবা রিসার্চের ব্যাপারে কোনো, তাহলে সেন্টারটা হয়তো টিকে থাকবে এবং হয়তো এখান থেকে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই আর কি, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। না, অবশ্যই, Thank you, Zakir অবশ্যই। sir. Thank you, And, Zakir sir. now to Adnan. I had the privilege of listening to you a couple of years ago. আপনি যেটা করতেছেন, it's an incredible project, and যেদিন বাংলাদেশে যাব, hopefully next year or so, আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করব। I want to end with that when you have fun, time flies. So আমি আজকে এই এক্সপার্ট প্যানেল মেম্বারদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা এত রাত্রে আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের সাথে আপনাদের নলেজ শেয়ার করছেন। আমার মতো অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানদের জন্য ইটস প্রেশাস। I learned a lot, and আমরা সবকিছু কভার করতে পারিনি। সো হোপফুলি পিএইচ এর গোল হচ্ছে নেক্সট এরকম আরো কতগুলো ইনশাল্লাহ করব, যাতে করে আমরা নেক্সট ফেজ অফ ডিসকাশনে যেতে পারি। আপনাদের সময়ের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। PHA, thank you, and hope to see you all in future discussions again. Thank you. Thank you, everyone, and thank you to Beximco as well. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.